Всім привіт, друзі! Це канал Game Life.ua. І ми продовжуємо грати в таку гру, як Final Fantasy 16. Ну що, пігнали? Коротше, друзі, я зайшов, як ви бачите, нестандартно, да? Починаю наш запис. Я вже в ігрі, і я просто зайшов, тому що я побігав на тренуваній площадці, чи як це правильно сказати, і грався з білдом. Коротше, дивіться, що я таке собі зробив. У мене ж з'явилося Джил, да? Шива. Ой, це дійсно, якщо чесно, важковато, не вистачає, якщо чесно, цих от поінтів, да, ability поінтів. Бачите, я навіть не всі ці вивчив. Я потім навіть думав, що може деякі мені не треба. Наприклад, ось це. От я їм рідко, якщо чесно, дуже використовую. Так, коротше, що в мене таке? В мене поки що повністю Фенікс є, да. У мене є Титан блок, я залишив все ж таки його. Ну, така прикольна річ. Дійсно, ми, звісно ж, без Рамуса ми нікуди. Да? Рамус з нами завжди. А потім я замість удара, я подивився, що там дамага така сама, а він це більше ще й масовий, коротше. Його залишив. Потім ми використовуємо шиву. Да? Вона теж нам дасть більше динаміки. Коротше, у нас блок, динаміка і динаміка. Блок, динаміка, динаміка. Прикольно. Да, ну, звісно ж, Бахамота, да, і Шиви теж. Коротше, должно бути прикольно, блін. В общем, подивимося, що там з цього вийде. Подивимося, що з цього вийде. Так. Так що, коротше, такі справи. Давайте в мене, не в мене, бачите, багато є тасок допоміжних. Да. У цього типа знову висить типу допомога. Таке враження, що ми знову будемо до кузнецу допомагати Августу. Heard the bad news then, did you? What bad news? About Dravost. Blackthorn's old haunt. With the forge and all that. Well, anyway, the mines just down the road from there are spewing out ether like no one's business. And the village? Safe from the flood for now, but they've got other problems. Akashic. Every creature in the area is either turned or on the way to turning, apparently. Zoltan and the others are living on borrowed time. They need help, and quick. Doris sent a few curse breakers to keep an eye on things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. Something ain't done soon. The whole place will be overrun. Да, як ви чуєте, я ще до кінця не виздоровив. Didn't think you would. Коротше, ми зрозуміли. Та все, чувак, бляха. От мені подобається, що коли ти вже погодився на завдання, там ще вони, блін, піздять, так кажучи. Село, коротше, там, де наш Бектрон, пам'ятаєте, Бексміт, точніше, якого ми... The Holy Empire, да, потім The Imperium Province of Rosaria, Март, да, і Далмакійська Республіка, ніфіга собі, аж 3 є, ніфіга собі, да, це прикольно. Коротше, село, там, де виріс наш Блексміт, воно зараз під атакою акашиків, і їм треба допомога. Ось і все. Allow me to educate you. One must understand one's place in the world. Так, ми тут Enterprise, да. Ага, вислідів этого самого за Shadow Coast. Потім ми повертаємося назад, правильно? Ну і да, і все. Of course. Так, Battle. До речі, а наш брат, він цілий? Чого-то я тільки зараз згадав, нам не показали нашого брата. Так, тут медбей, медицинський цей, не хоче туди. І ти, може, там, до речі, наш брат теку, тому що він же ж з Одіном бився. А нам потім, як ми врятували Джил, і не показали нашого брата. Бачите, да, тільки цей тогл.
один. Так, але в нас з'явилося, що ми можемо... Щось ми можемо скрафтити. Вау! Айсбранд. Та, ти що, 300. 300. А в мене 270, да, або 285. Ну, коротше, в мене 300, все. Єс, звісно. Звісно, ми будемо це одягати. А як же інакше? Ой, це не те натискаю. Так, а це ми не можемо, да, поки? В нас немає цього Тонг'ю, якого там я зрозумів. І це так само ми поки не можемо, да, зробити собі. Ну, блін. Капець, коротше. Капець. Так. І поліпшити ми тут нічого не можемо, правильно? Ну все, да, тут ми зробили. Там ми зробили, є якесь письмо ще. Так, стоп, я ж тут сюди заходив. Що ти в мене ще світишся, блін? Що там, appearance чи що? Weapon, weapon з'явилось сюди, типу, нові. Ну все, тепер ти не будеш світитися. Да, супер. Так, ідемо, коротше... Слухай, чувак, а якого біса тут ти робиш? Я ж тобі сказав іти, блін. I shall go to Eastpool, but as soon as the rebuilding work is complete, I promise to return. Камон, чувак, вже пройшло скільки часу, ти, бляха, ще й не пішов, блін? Капець, да? От повінний який, блін, да? Просто жестяк. Так, окей, що тут у нас? Що тут у нас? Дякую за те, що ви допомогли мені вивести мого наставника з його смертельної балонки. Всупереч тому, що думає божевільна толпа, точніше, да? Ми лікарі, ми безмежні. Я не можу сподіватися вилікувати кожну хворобу, загоїти кожну рану, врятувати кожне життя. Єдині ліки, які обов'язково повернуть вас додому, це prevention. Предотвращення, профілактика, чи як правильно сказати, не знаю. На те, щоб незнання коли-небудь зупинило когось і вас від погоні за кимось. From chasing down some behemoth for its tailnose. Якщо чесно, не дуже знаю, як це перекласти. Tailnose. Ну, да ладно. Йдемо далі. Що тут у нас? Оу. Call request. Та ти що, друзі? Sir. I and other curse-breakers have grown concerned regarding the well-being of our captain. Despite the appearance unrest, her recent investigations have visited upon her. Lady Doris refused all offers of assistance. If it is not too much trouble, I would ask that you please speak with the captain and learn what troubles her so deeply. Коротше, це він стосовно своєї сестри, що, типу, вона знову не хоче, щоб їй хто допомагав, і він просить мене якось, типу, це вирішити. Да, я та інші руйнівники ріків. Я та інші Curse Breakers. От, правда, ще чесно не знаю, як правильно це перекласти. Занепокоєний станом здоров'я нашого капітана, незважаючи на очевидний неспокій, який перенесли їх нещодавне розслідування, леді Доріс відмовляється від будь-якої допомоги. Якщо вас не затруднить, я прошу вас поговорити з капітаном і дізнатися, що її так сильно турбує. Кол. Ну да, як то кажучи, те, що я їй казав. There's no way of knowing if Doris will confide in me. Так. Це ми зробили. Зараз ідемо швидесенько там діти, чи що там зверху.
tried Molly's lemon tarts? I've never had anything so delicious. Коротше, да, виконуємо ці допоміжні завдання і потім будемо знову йти по сюжету. Просто вони тут цікаві, знаєте, ці допоміжні завдання. Вони не скучуть, вони різні, вони розкривають і ще більше доповнюють головний сюжет. Тобто це дійсно крута річ. Тому, знаєте, ми їх і проходимо. Є якісь, звісно, такі собі, але більшість з них дуже прикольно. Sid. Just the man I was hoping to see. Did you have a mo? Don't tell me. You need more bomb ash. Oh no, we still got plenty of that left. I'm working on bringing another one of the Chief's designs to life. This time, it's a new smelter. It's got a reverberatory hood over the top for additional thermo amplification and a system of reciprocal recirculatory regenerators that let's just say it gets very blimmin' hot. A heck of a lot hotter than anything Blackthorn's got in his forge, that's for certain. Only mithril engines get hotter, and you can't chuck ore in one of them and get metal out the other end. Trouble is, we won't be able to make it out of any old rubbish neither. And I hear you once helped Helena get her hands on exactly that. Коротше, да, він типу щось нове, там якась нова розробка, якісь там бомби чи що. Коротше, подивимося. Да, бо ох ти, йомою, чувак, як ти там багато ще базариш. Да, ми це про... Я сподіваюся, що ми нічого там цікавого не пропустили. Просто, блін... Да, він там розказував, де це треба знайти. Але в нас на карті там все відмічено, на мапі точніше. Так, ну добре, йдемо, коротше, щось тут у нас з'явилося ще, да, внизу. А до речі, що не так? Where are you? Can I help you, Sid? I'm looking for Doris. Is she here? I'm afraid not. She's at Martha's Rest on a job. My job, actually. When she heard what the mission was, she insisted on going herself. Alone. Did she? What was the mission? Following up on some new information. Once they'd settled in, the bearers you helped liberate in the Dragon's Eyrie were keen to talk about their imprisonment. And about their captor. The slaver Cole's team were tracking when they were attacked by the Beastmen. I'll go and find her. She's at Martha's Rest, you say? If she's not moved on already, yes. Why would Doris insist on going alone? Да. Maybe Cole was right to be worried. Та ладно, я не можу... все добре. Так, у нас ніхто там не з'явився, до речі, новенький якийсь. Ні, слухайте, нічого собі. Уявляєте, я навіть не можу в це повірити. Нікого такого і нема. Дивіться, наче всіх там зі всіми ми побалакали. Капець, да? Да, ми, коротше, просто тут ідемо, дивіться, Holy Empire under New Management. Давайте, напевно, навіть ми підемо і сюди, коротше. Перша, да. Йдемо, да, в Holy Empire спочатку. Слухайте, ну-ка, давайте зайдемо в мерчант, подивимося. В мене взагалі там що в мене з банками, а то я не знаю, 15 тисяч. Так, Potion, да, дивіться, наче все є, добре. Це добре же ж, правильно? Так, перевірка. Запис іде. 15 хвилин ми вже балакали, капець. Слухайте, таке, а де мій... О, вот, того. Того, то я вже почав, якщо чесно, хвилюватися, що я залишився один. Let's go.
Так, куди це нам, куди це нам? Ну, все, йдемо. А що там, а що це за квест взагалі? Так, ну ми на це не будемо звертати увагу. Фігово, знаєте, що я не вивчив той скіл, де я перетворююсь, типу, там, частково в Ейкона, да? Коли я такий, там, типу, вогнений. Бачите, в мене тільки 2 полоски. І це таке фігово. Да, 2 полоски це фігово. Так, а що це таке? Ага, це. Не звертаємо на все це увагу, тому що якщо ми будемо прямо все це звертати таку увагу, ми будемо дуже довго все це проходити. Ага, все. To deal with these ones Це, first. напевно, це от завдання, да? Так, слухайте, це, до речі, цікавий момент перевірити. Непогано, да. У мене, до речі, зараз багато масових скілов. Смотрите. Взагалі, да? Ідеально. Просто. Так. Жалко тільки, що це його, да, сіде не... Так, ну тут да, фігово, що в мене нема таких звичайних, до речі, теж ударів. Now to find this spherical echo. Так, стоп. Беремо, да, еко. This is it. Right then. Так, це ми зробили. Далі нам показують іти в місто. Ми телепортувалися, да, щоб це було набагато швидше. Фігово тут, знаєте, що вони, це місто не так зовсім і змінилося. There were ghosts at the gates not days ago, and now you'd have us believe they're just gone? I would. And I'd thank you to trust us. Unless you fancy picking up a sword yourself. А це не той чувак, якому ми допомагали? Мене вже не пам'ятаю, ну ладно. Так, що там наші дівчата? Those things I said before about not being able to fight. Що там вони нам хочуть сказати? Oh, Clive, what am I to do? My wards and I may soon be without a home. What's happened? The High Cardinal has descended from his lofty throne and taken up residence here in Northreach. The High Cardinal? Leader of the Council of Elders, second only to his Radiance at the head of the Imperial government. Not that any of those things still exist. Now he goes by his noble title, the Duke of Oriflamme. And what does he want with Northreach? He wants to transform it into a military stronghold, a foundation upon which to build a new Sambrek. He's already secured the support of the various army remnants, with promises that they shall be afforded the respect they deserve in his empire. One built on the confiscated property of the people. He would rob the populace to pay for it. Believe me, I have used every means of persuasion to discourage him from this folly. But for whatever reason, he will not listen to me. What does Captain Philippe make of this? When the town was under attack, it was him the soldiers rallied around. Couldn't he use that influence again? How? By speaking out against one of the most powerful men in Sambrek. A man whose stated aim is to revive the empire Philippe's comrades swore to serve, and to improve the soldiers' lot within it. The captain can offer them a regular supply of gruel and an... Слухайте, таке питання. Вона, типу, розповідає, що прийшов якийсь хер, коротше, да? Один з головних там при правительстві імперії хоче перетворити це місто в таку military base, воєнну базу, і з цього починати будувати
нову імперію, новий самбрек. А я-то тут до чого? Я взагалі навіть не імперець. Я, типу, а що. Він Клайв запитує, окей, а що там твій хлопець, який допомагав тобі, да? Захищати це місто? А вона така каже: та ти що він піде, типу, і буде щось розмовляти з самим головним там, да, чуваком? Камон, а я-то хто? Вони взагалі мене не сприймають. Тобто я-то можу, да, розмовляти з цим головним чуваком, а він не може. Occasional trip to the Vale to help them forget the terrors they face each day. The Duke offers them a vision of strength and safety. No. Any attempt to incite mutiny would cost Philippe the support of his men. If it did not cost him, but given the mood around town, mutiny may yet be unavoidable. The people have little appetite for further deprivation. Least of all when it serves only to elevate others. Who could blame them? Clive, would you appeal to the Duke on my behalf for your services to Northreach? You have the respect of the soldiers, and they will take you to His Eminence if you ask. And unlike Philippe, no bonds of loyalty prevent you from speaking your mind. Well? Ну, да, звісно, да, типу, мене не жалко, я розумію. Tell me then, in the garrison. Overseeing. All right. А, боже ж ти мій. Да, іди по базар, коротше, з чуваком, розберись, коротше, Клайв, іди, бляха, розберись. Мені свого парня туди якось не дуже The remembrance хочеться. ceremony. А ти, типу, заслужив уваження солдат, тому що ти захищав це місто, да, тобто, і тобі, типу, похуй на, вибачаюсь, на loyalty, да, на... І тому ти можеш сказати все, що ти думаєш. Halt! Oh, sorry about that. You're the dame's man, aren't you? You got some business with the captain? No, actually. With the Duke. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. But you should be all right. His Eminence has heard all about you and your heroics. Wait here. I'll go and ask. So, you are the sellsword who lent his aid to the garrison. The Empire owes you a debt, and I shall see it repaid. But tell me, is it wealth that you seek, or favor? Neither, Your Eminence. I thought only to inquire about your plan to turn Northreach into a stronghold. Ah, I see. You are worried the expanded garrison will render your services redundant. Yet you needn't be. A proud fighting man like yourself shall always have a place here. Pride of place, in fact. For too long has the contribution of the noble soldier been under-reckoned. But no more. For it is they who shall see the Holy Empire rebuilt, beginning right here in Northreach. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound, and her garrison well prepared. Which is more than can be said for Oriflamme or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. With Caer Norvent as her citadel. Once we have seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the twins. Plans are already underway for the construction. Soon enough, these thralls shall learn that they are no match for the might of Sanbreque. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command. If Sanbreque is to be rebuilt, she will require a functioning government.
one whose authority is beyond question. That is why this levy is necessary, so that any man who wishes to join the army might do so and be fed, outfitted, and paid as befits a defender of the Empire. And yet there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. Without an empire, there are no citizens. And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga wills for her people? Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. The citizens revolt. I wonder what the people really think of the Duke's plan. It wouldn't hurt to ask them, I suppose. Let's begin with those on the other side of the wall. Ну, таке собі, коротше, якщо чесно, типу, чувак хоче перетворити As long as you remain. це місто в нову столицю імперії. Але через це, типу, люди, які тут живуть, вони втрачають роботу, бізнес і так далі, влияння. І вони починають, типу, бастувати. Так що, коротше, таке от. All right there. What is it you're after, sir? Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke of Oriflamme. Oh, him. Not much. None of us traders do. It's thanks to nobles like him that we had to set up shop this side of the wall in the first place. Couldn't have the rabble getting any closer to the holy capital, could they? And now he's trying to drive us out completely, threatening to take everything we got from us if we don't clear off. If the dame said she wanted him run out of town, I'll be straight through that checkpoint, tar bucket in hand. Один, коротше, проти. Зараз, друзі, ми повинні з усіма тут побалакати. Да, це не так весело, але... I've been hearing a lot of talk about a certain Duke. Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns the place. And with hardly a word to the dame. This is her town, not his. I take it you'd rather she was in charge. As far as I'm concerned, she still is. Just need his eminence to sod off back to Oriflamme. Ви бачите, да, вона за Дейм. Це наша подруга, тому що, типу, вона зараз, типу, як керує містом. Це найголовніше. А він хоче її посунути. Коротше, все, друзі, все діло в владі. A question, if you don't mind. What do you think of the Duke of Oriflamme? Don't get me started. You build a life for yourself somewhere, earning for some noble to turn up and tell you you've got to hand it all over to him. If he thinks his name and his chains give him the right to empty our purses, he's in for a rude awakening. We'll do whatever it takes to keep what's ours. Whatever it takes. Well, the people seem united enough. What about the soldiers? Come on! Клайв. Да, вообще забавно. Типу, я допоміг тут солдатам проти акашиків, да, і все як герой. А те, що я знищив, бляха, кристал біля столиці імперії. Ніхто навіть цього не знає. Да. Ну і правильно, навіщо це треба? Пам'ятаєте, тут такий був, коротше, чувачок. Напевно, це він, да, який палить вогонь. Але зараз він це не робить. You're the one who was talking to His Eminence. On the Dame's behalf, yes. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted, but it seems my words fell on deaf ears. What do you think of his plans?
I'm a soldier, mate. He tells me what to do, not the other way round. Listen, I've got nothing but respect for the Dame, but I've got a family to look after. That's where my loyalties lie, not with the town or the Empire, but with my wife and children. If the Duke can get us some men and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. Коротше, да, його головніше завдання це берегти жінку і дитину. І якщо цей чувак зможе дістати зброю, яка допоможе їм захищати себе від акашиків, йому байдуже, звідки він це буде брати. Коротше, так що якось так. I hear the Duke of Oriflamme plans to turn this town into some sort of fortress. Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, His Eminence's word is law. Look, no one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Once Sanbreque is back on her feet, we'll all reap the benefits. Да, це от теж пофіг. Ну, в принципі, як і, знаєте, це очевидно, солдати просто, да, як то кажуть, виконують наказ, і от і все. Так, а де там? А це що, теж солдат? А ні, це town person. Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your thoughts on the Duke of Oriflamme. Well, he's made a lot of enemies coming in the way he did. I mean, look around us. You can see the state the realm's in. The traders might not like having the screws put on them, but if they volunteered a few more of their hard-earned gil before things got bad, maybe they wouldn't have to. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire's the best way of making sure we're all protected. And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those who do, well, that's just how it goes. Let's see what Philippe makes of all this. Коротше, давай, порішай вже нарешті. А Філіп це той от мужик, що ли, да? Типу головний, дружбан, мужик нашої подруги. Captain, do you have a moment? For you? Certainly. Clive, wasn't it? Thank you for last time. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Do you intend to go along with his plan? But to tell you the truth, I'm in two minds. It's my sworn duty as a captain of the Imperial Army to obey his orders. But I can't say I agree with him. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to protect the people you loved. The Dame included. That's right, I did. Well, she doesn't agree with the Duke's orders either. She thinks they could tear Northreach apart. And she's probably right. Thank you, Clive. I know what I need to do now. Protecting the people I love is what matters. Doesn't matter how. Well, duty calls, so I better go. Thanks again. Забавно, жінка казала, щоб ми його не втручали, тому що це може до нього плохо закінчитися. А ми такі поміркували, і потім такі приходимо, слухай, Філіппа, а ми тут, знаєте, так думаємо, слухай, а ти ж починаємо маніпулювати. Ти ж там казав, що ти там пішов в армію, щоб захищати людей від тих, кого ти кохаєш. Ну, ти ж кохаєш Дейм, да? А вона не згодна. Ну, так, а ти розумієш, що треба зробити? Да, я розумію, що треба зробити. Все. Порішали. Clive, how did you fare? Were you able to speak with the Duke? I was, but... So Northreach is to be a fortress after all. Well,
It will certainly help to hold back the thralls. There's no denying that. Though I doubt it will come as much consolation to the townspeople whose worldly goods are confiscated to pay for it. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new empire the Duke means to build. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions, and hopes to reassert the authority of the state. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their orders. And not just because of the Duke's rank, but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sambrek, I dare say I too would want nothing more than to see it rise from the ashes. Thank you for trying. But the battle is lost. I don't know about that. What happened to your uniform? I handed it in, along with my resignation. Told the lads I wished them well, but that I owe it to those I love to call it a day. But why? Because I realized what really matters to me. Not following some nobleman's orders for the sake of it, but protecting what I care about. Protecting Northreach. I honestly don't know when those monsters will return, but I'm certain they're not finished with us yet. And when they do come back, we need to be ready for them. We need to stand together, all of us. And with you to lead us, my lady, I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Indeed. All of us, standing together. That has always been Northreach's best hope, and one which still lies within our grasp. We have only to turn our attentions to the true enemy. Thank you, Philippe, for showing me what I must do. Anything for you, my lady. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help keep watch around the town? I fear His Eminence has loftier tasks in mind for the guard. Not at all. Be my guest. Wouldn't be the first time. Так, я щось не зрозумів. Як він це зробив? There may be hope for Northreach yet. Especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke, in the stubborn belief that I might still tempt him into joining hands. But I suspect I shall have to call upon your aid again. Until then, Clive. Until then. Як він це зробив? Що ти не зрозумів? Він, типу, сказав, що да, я побалакав, але це коштувало мені, типу, звання, але я не збираюся виконувати там накази від його якогось там недоумка. Тобто він пішов, сказав, все, типу, Northreach, як там зветься це місто. Northreach, да. Принадлежить Дюн. І, коротше, я ухожу звідси. Я не знаю, коротше, бачите, якось фігово, що не показали, як той чувак взагалі, типу, в ітозі нічого не зробив. Його нема, да? Правильно ж тут же? Зараз я просто хочу подивитися. You heard the herald. The Emperor's dead and the Empire along with him. If we're going to survive, we'll have to do it on our own. Чо? Emperor dead, we're doing our own. А ще тут? Oh, thank Grieger. As long as you remain, the veil will see to your... Коротше, ладно, ребята, да, дуже багато часу ми і так витратили на все це, вже 40 хвилин. Слухайте, от чесно, я помітив, що коли ти починаєш виконувати побічні завдання, це так багато часу займає. І не через те, що ти там, як то кажучи, йобаний, ви що серйозно, без стільки всього. І не через те, що ти там якось повільно, да, граєш. Ні, тому що багато дуже розмов, і вони дуже довгі. Просто триндець які довгі.
Dora should be somewhere nearby. Assuming she's still here. А якось проматувати не хочете? Ah, Clive, I was just about to send for you. I'd like you to take something to Sir Wade up in Eastpool. Seeds for planting. Thought it was about time they started growing their own food. I'll keep providing them with whatever they need in the meantime, of course. But if Eastpool's going to survive, it's got to be able to fend for itself. As have those poor bearers. They've lived their whole lives in servitude, but now they're their own masters. Small wonder they ain't got the foggiest how to provide for themselves. So it's up to us to teach them. And if you're wondering why you, well, the wagoneers taking supplies up that way have been coming back with more and more reports of Akashic around the village of late. Sir Wade's putting a brave face on it, but I think even he's starting to worry. And if he's likely to share those concerns with anyone, it's you. All right. Thanks. There. That should be enough to keep him in gazelle greens for a few... Коротше, вона нам дає ці сімена, коротше. О, блядь, камон, друзі, я вже взяв завдання, от я ненавиджу це, що ви там починаєте далі розмовляти. Передати сімена треба в Eastpool, вони повинні, коротше, вже самі вміти вирощувати, як то кажучи, їду, да. Тож, от і все, коротше. Quest destination is nearby. Що мені треба зробити тут? Я щось не розумію. Blacksmith. The world seems to be changing so... Так. Sir. Determination. Search for Doris of Martha at the Martha Rest. Doris. Lately I can hardly keep up. Doris? А де Доріс? А хто такий Доріс? It's been a pleasure, Doris. Just like old times. I'll give your offer some thought, my lady. How goes the investigation? Sid, what brings you to Martha's Rest? You. I heard you were out here on your own, tracking our slaver. I trust you're being careful. Of course. And it had to be me. The bearers from the Dragon's Eyrie confirmed a long-held suspicion of mine that the slaver we've been tracking is an old acquaintance. She's no fool. If we'd come in force, she would have spotted us straight away, and then vanished without a trace. That was her just now, wasn't it? So, was it a fruitful reunion? I'd say so. She tried to recruit me. Seems her time in Rosaria is coming to an end. She's abducted bearers from across the region and is looking to smuggle them back into Sambrek. After her brush with those beastmen on the road to Northreach, she hired herself an Imperial escort, which she wants me to join. She's dangerous, Sid, but I think I can stop her. Then I'm going with you. I'll take care of the escort. You can see the bearers to safety. Where are they? The Baum Archers, soon to break camp. You go on ahead. I'll follow once I've sent word back to the hideaway. Прикольний такий детективчик. Вона висадила, коротше, чувіху, яка працює на імперців. І каже їм, коротше, де знаходиться Барі, і вони їх відстежують і потім захоплюють. Так що такі ось справи. Так, ну добре. Добре. Так, а куди мені? Так, дивіться, тут. І в Eastpool, да, ще є. Ну, давай спочатку підемо в Eastpool. Там просто є в нас телепортація. Ми стільки всього, якщо чесно, стільки цих допоміжних завдань, що просто капець, Це враховуючи, що я намагаюся, як ти кажеш, швидко, але, бляха, швидко не виходить. І цікаво, і довго одночасно. Lord Rossfield, what brings you to Eastpool? A delivery from Martha. Я лорд Росфілд. Якщо захочу, я приходжу. Що, які питання? The
These are Gizal green seeds. Martha's keen to cut the apron strings, then, is she? I jest, of course. You see, I had thought we might be able to revive the old wheat fields, but they'd long since gone to seed, only without the seeds. Martha was hoping you might be able to show the bearers how to plant and tend these, so that they'll be able to fend for themselves. That's not a bad idea. These bearers had only recently escaped their bonds before we brought them here. They know little of freedom, of providing for themselves and their loved ones. Unless we teach them how to live like free men, I fear that all we have achieved in bringing them here is to exchange one master for another. Not that myself and the Guardians have been the best example to them so far, subsisting almost entirely on Martha's charity as we do. It's about time we all started to provide for ourselves, bearers and Guardians alike. Unfortunately, we've been a little too busy of late to focus on much besides bolstering our defenses. There have been alarming reports of... The Horde is closing in. They're coming, so wait, all of them. Damn it all, I thought we'd have more time. Gather the men in the square. Send to the rest for reinforcement. Yes, Sir Wade. Ну, да. Да, це A Акашики. veritable legion of them. They've been seen prowling around the northern reaches for a while now. We don't have the numbers to hold back a swarm that size. А, вони з I севера had hoped to йдуть? build a perimeter wall so that myself and the Guardians might be able to defend the village. Now you're out of time. Precisely. If reinforcements from the rest arrive before they do, we may just scrape through, but I fear that's rather... What if you could call on reinforcements from Eastpool? You mean the bearers? We brought them here so they might live, not die fighting for their lives. So wait. You said you lacked men to defend the village. Are the bearers not men? Do they not wish to see Eastpool saved? Though they may not be trained soldiers like your Guardians. What help they are able to offer could still prove the difference between victory and... Коротше, Right, посилає барів, вони зараз все порішають. I will. My friends, I humbly beg your aid. We Guardians are few and our enemies many. But I swear we can defeat them with you at our side. Охуєнна армія. You will send us to the slaughter. To serve as bait for those fiends so that you and your men might be spared. And to think we trusted you. Say what you will. A home is not worth dying for. But it is worth fighting for. Sir Wade fights to give you lot a chance. Just like I do. Just like Sid does. We all wanted to give you a home where you could be free. And you got one, didn't you? This place, Eastpool. This is your village. Your home. And if you don't fight to protect what's yours, you'll lose it. You know I'm right. This world wants to take everything from you. Everything. Your homes, your freedom, your very lives. So then, are you going to stand by and let that happen to you? Are you going to accept fate like good little Bran did and die, having never stood up for yourselves? Or will you fight like free men and women? Ох ти, бля. Ну ладно, у Марти тут, коротше, є, звісно ж, репутація така, ну щось вони якось не по ділу. А ні, по ділу. All right. Give me a sword. I never dreamt I'd have a home of my own. And now that I have, I don't want to lose it.
I will protect what's mine. Тобто Or Марта die trying. з сковородкою бореться, а ти просиш меча? Непогано так. Fighting together. Все, сила байерів. Eastpool. Вперед, друзі! Давай, за сковородками і ножами, бігом! Thank you, Martha. Don't mention it. Just promise me one thing. That you'll show them how freeborn fight. Та звісно зараз покажемо, Марта, неси. Gladly. Давай. Та давайте, блядь, перематуйте вже. Йобаний, бляха, ну Well, це if it was якийсь фільм, numbers you were бляха. lacking, you certainly won't be now. Thanks to you. Me? Oh, I just love the sound of my own voice. Lord Rosfield, my lady, we're ready. So what's the plan of action? We'll divide our forces into several small detachments, each made up of guardians, bearers, and guards from the rest. These will position themselves at strategic points around the village. Upon engaging with the Akashic, each detachment will keep the creatures occupied as best they can, steadily retreating all the while. Та пошліть мене одного, я там сам розберуся, блін. We will, by coordinating our withdrawal through the use of messengers drawn from among the bearers, we will aim to have the swarm converge at a point of our with luck. Коротше, друзі, тут, бляха, план Наполеона розповідає, як ми там будемо, блядь, кооперуватися і так далі. We work together. Everyone playing their part. Давай, Shielding the other that no man might fall. No man might fall. Не одна людина загине. Eastpool виживе. До розорію, вперед. Все, ну давай, харе, фільм. Та давай, no time, come on, вперед, бляха, вперед, no time, ask, бляха, все, в бой. Йобаний, бляха. Камон, друзі, що це ви так довго, блядь, розкручуєтеся, що просто піздець. Я б вже пішов би, вже всіх там побивав би, всіх цих акашиків і так далі. А я один, да, в итоге стою? Там ж цілий план був. А де вся армія? Я що не розумію. Там ж план, там, блядь, Барі, блядь, Guardians і так далі. В итоге я один, да, воюю, я охуєнно. Де там вона приходить? А що тут можна якось бити? А ні, не можна. Зараз. Ой, не то, ну ладно. Так. Ну, коротше, як завжди, да, я типу беру один участок, а всі інші, коротше, інші, да, участки. Так. Йо-моє, оці, до речі, тварюки такі ще, блін. Так. У мене вже закінчилися цього. До речі, я не знаю, чи вигідно отак, от як я зробив, типу, тільки уйти, коротше, да? Чи все ж таки краще зробити... А ні, напевно, краще все ж таки уйти. Бачите, одним ударом всіх наших вбив. Так, ну супер, бляха, супер. Looks like that's the last of them. Lord Rosfield, change of plan. What is it? Owl from the rest. An Akashic curl's been sighted on Rhiannon's ride and is headed in their direction. Well, the better half of her guard is here. So wait, how many Akashic remain in Eastpool?
Hard to say. My men are still facing some resistance, but I think the worst is behind us. I could order a detachment or two to fall back and... No. Let them finish the job. You stay here too, Sir Wade. Your men need you. I'll go after the Curl. Join me only when Eastpool is won. If you're sure, may the Founder protect... Там якась типу тварюка, типу, ще йде до нас, а ми повинні її перехопити і зупинити, чи що? Я щас... Так, а ми сюди можемо телепортуватися, бляха? Не можемо, блядь, телепортуватися. Так, стоп, Eastpool під, блядь, атакою, а я такий виходжу, дивись, бачите, тут всі такі вже... Next one mine і всі так далі вже, камон. Не вистачає трохи, як то кажеш, масштаба битви, да? Так, ну давай, коротше. Let's go. Run like the wind. Ні, прикольно, взагалі прикольні, знаєте, ну, чесно, якщо так от подивитися, то квести дійсно прикольні, знаєте, ми зараз захищаємо Eastpool, ми передали сімена, тобто все логічно, просто забавно те, що вони так все це довго розповідають, такі, ну, і виходить, що в мене запис відеоролика там займає де вже з годину, да, а якщо так подивитися, то ми не так багато всього зробили, блін. Йобаний. There it is. With me, Torgal. Ух ти, бляха, бля, ну тебе піздарики. На тобі Бахамута, сила Бахамута. І на тобі ще силу Титана. О, та ти що? Впав, да? Силу Фенікса. Сила Расмуса. А, що, в мене Фенікс типу 1, да? До речі, в мене Фенікс типу 1-го левела. Бляха, ви уявляєте, в мене не вистачає навіть, щоб вивчити Фенікса 2-го левела. Блін, піпець. Просто піпець. Давайте підхилимося трохи. Та давай вже закінчуємо. Все. Да вона ще захотіла би жити. Баш яка. Капець. 420 експіріенс. Ви дійсно, бляха, можна було б дати пару тисяч. All right. Back to Eastpool. А, це ця тварюка, типу, бо напала би на Eastpool, да? Якби ми б не перемогли її. І вона би, типу, всіх порішала. Як з цим, от, пам'ятаєте, Оствінгом. Там така ж сама тварюка була, яка всіх там вбила. Ой. Lord Rosfield, the Curl, is it? It's dead. Thank the Founder for that. And for you, my lord. We were able to eradicate the rest of the Horde. I have guardians posted around the village to keep watch for further attacks, but all seems quiet for now. I hesitate to say it, but I think it might be over. I think it might. We did it. We saved Eastpool. Thank you, my friends. Thank you. No, Sir Wade. It's us who should be thanking you. You brought us together. Showed А us де what it means зброя? to Де fight там for what твій you hold меч, dear? який ти We never просила? had nothing to call our own. Якось би, знаєте, було прикольно, якби вони їх трохи не розділі. Не розумію, що військову форму вони б їм не дали, ну не знаю, хоча б якісь мечі, топори, тарілки, бляха, не знаю, сковородки, щось типу такого, знаєте, було б. And still we doubted you.
But there's no doubt in my mind we're free men. Так, все, да, зрозумів, все, ой, я зрозумів, всі там такі, камон, ми віледжі, да, ми нарешті війни, дякую, сір Вейт, ти нас наставив на вірний шлях, ми все це розуміємо. They're not slaves anymore. No. They're Rosarians. Your father took pity on the bearer's plight, and I believe if he were still with us today, this is what he would have wanted. I believe you might be right. I shall remain here, my lord, and do what I can to help rebuild the village. After all, this is my home now too, and I could hardly call myself an Eastpoolian if I didn't pull my weight. I think you'll find it's Eastpudlian, Sir Wade. But you should be proud all the same. I'll have to pull my weight too. Can't have the rest getting outclassed. Speaking of which, I ought to be getting back. Can we continue to count on your support, Martha? Of course, and I'll be counting on yours too. Us Rosarians have got to stick together, haven't we? Indeed we have. And Clive, come by the Golden Stables when you get the chance. I ain't paid you for delivering them seeds yet. All right. I will. Окей. Lord Rossfield, do you remember our very first mission together? Clearing the goblins from the Stillwind marshes? Ну, звісно. How could I forget? There's one sight that I shall never forget. You, facing off against that giant Morble. Not a trace of fear on your face. Since that day, there have been more than a few times when I felt like giving up. When the odds seemed so stacked in the enemy's favor, I thought I may as well just lay down my sword and surrender. But every time, I would think back to the look in your eyes that day and remember what it means to be a shield. Know that whatever trials Eastpool may face, I shall never lose courage. Thanks to you. So Wade, you have always been a true shield. I know that Eastpool, and indeed all of Rosaria, will be safe in your hands. Thank you, my lord. I know the rest of the world will be safe in yours. I'll do my best. Ну, да, прикольно, але тільки, знаєте, блін, щось... Ми, коротше, Марта Рес, це вже, типу, під властю Розарії, да, типу, там, Eastpool під властю Розарії, але там кожний окремий лідер, а столиця ще під імперією. Ну, якась херня происходить, блін. The hero returns. It's lucky you came by when you did, eh? Not only did my seeds get delivered, but you went and saved Eastpool and all. I just did what I could. And it's only right that you get rewarded for it. Take it before I change my mind. Thank you, Martha. So, Eastpool's finally back on its feet again. And a home to free bearers. Who'd have thought we'd see the day, eh? Well, it was your idea. I know that, but I never stopped to think what it would mean. Bearers in charge of themselves, thinking for themselves, working for themselves. Like your hideaway, but not even hidden away. Though I suppose the rest ain't much different nowadays. You know, bearers living free like that reminds me of when I first met Sid. Loath as I am to recall that particular day. I take it you didn't always see eye to eye. Коротше, Well, if you really want to know, I started doing what I do long... In fact, that's how I met him. Or at least how he came to me. He showed up at the stables one day, asking questions about... Бляха, камон, ігра, ну, сука, я вибачаюсь. Скільки ми записуємо Eastpool, бля, напевно, без вже 3 хвилин 30, це, бляха, просто, як його, ролик. Да, це прикольно, але, знаєте, іноді це якось, іноді це бісить. Who
I'd been buying up bearers. Founder knows what he thought I was doing with them. Running a hunt, poking around in their innards. Something awful, anyway. Me, I thought he was a new constable. Thought the game was up. But somehow we both managed to work out what each other was about. And before I knew it, the cheeky arse was rattling on at me about how I was doing it all wrong. After all my hard work. Told me I was giving them relief, but not freedom. That my bearers were still dying as slaves. Got right under my skin, it did. Told him if he didn't like it, he could bugger off and report me to the garrison. And do you know what he did? He smiled. And then he laughed. And then I did the same. We made a pact that day, that whenever one of us was in need, the other would always be there for him. And you were? Well, we both wanted the same thing. To make life better for bearers. Just like your dad. Do you know I was born right around the time Elwyn became Archduke? Growing up, I saw how he tried to change things. He certainly didn't lack for ambition, that one. Indeed. But the loftier one's ambitions, the harder they are to achieve. Which is why those of us who follow in their footsteps need to finish what people like Sid and my father started. Suppose you're right, aye. And if we don't manage it, there's always them who come after us. Good thing we've got a few half-decent sorts waiting in the wings, eh? It's almost enough to give you a little bit of hope. Just a little. Anyway, enough nattering. Better get back to work. Let's see about making everyone some dinner, shall we? The least the folks who saved Eastpool deserve is a hot meal. And you and me ain't gonna save the world on an empty stomach neither. That sounds like a wonderful idea. Да, ні, просто я вибачаюся, якщо, знаєте, я там іноді спилюю. Просто, знаєте, я ж також планую свій час. Я таки думаю, ну зараз ми швидесенько, коротше, знаєте, пройдемо всі ці побічні завдання, знаєте, які... Ой, зараз, секундочку. Так, блін, не те відкриваю. Да. Всі пройдемо всі ці побічні завдання, деякі в нас відображаються. Потім, бляха, я один квест проходжу хвилин 30, тому що в нього багато всяких роликів, знаєте. Ой, вибачаюсь. Тому, знаєте, тому я іноді і паукую. Ну, спилю, як це правильно сказати. Тобто мені цікаво, вони дійсно прикольні. Наприклад, якщо б я, напевно, грав би сам, то я б, напевно, так би не хвилювався через це. Але, напевно, мені і не треба хвилюватися, тому, да, будемо спокійнішими. Як говориться, зробимо, скільки зробимо. Ну, не всі, значить, зробимо, блін, два випуски, блін, на проходження по побічних завдань. А що робити? Якщо от ігра, от вона дуже нам детально все розповідає. Так, ну добре, мені що це сюди треба йти? Ой. Так. Quest destination is nearby. Good. They haven't broken camp yet. How did Doris come to know a slaver, I wonder? Офігеть, курва. We've waited long enough. She's not coming. Ready the bearers. We're leaving. Back to civilization, is it, Mom? With all haste. Lest any of you lackwits start talking like these feckless bumpkins. I presume your men are ready. We've suffered too many delays as it is. Any more and I'll be docking your pay. Yes, Mom.
Oh, but before you go, it appears we have company. Kill him. Курва, бляха, зараз ми тебе схватимо. You're welcome to try. Дивіться. Раз. Два. Опа. Потім раз. Два. Ой. Да, дивіться. Потім раз і два. Непогано, да, наче? Так. Ай, зараз я не ці кнопки натискаю. Так. 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 Добиваємо курву. Так. Ось тепер рамусом жахнемо. Ну слухай, непогано. Непогано в неї така армія цих стражників була. Ну що, курва, що ти будеш зараз робити? Давай. So much for your escort. You'll forgive me for not avenging my men. I'm not the swordswoman I used to be. I surrender. Do with me as you wish, Sid the Outlaw. Sid! Ah, Doris. I take it you're not here to rescue me from our brooding renegade? You know, I always wondered where you'd vanished to. But casting your lot with this criminal of all people. Better fighting for a cause than killing for coin. I'm sorry, Sid. I should have told you sooner. This woman, my former master, once trained bearer children to be weapons in service of the highest bidder. She raised me like a daughter, and I did terrible things to earn her favor. It wasn't all terrible, surely. We had our fun, too. You were always so eager to learn, and had such clever hands. All my other children took either to the blade or to the books. Always either or. But you proved yourself a master of both. That's why I kept you for my own. How about it, my little dagger? Care to swear that blade to me again? I never swore my blade to you, nor will I ever. I fight for a higher cause, to liberate the bearers of this world. Farewell, Master. Thank you for making me the weapon I am. You always were a righteous child. Perhaps that's the reason I loved you so. What do you want to do with her? Вона I'm просто not the killer пішла? she wanted me to be. Not anymore. Камон. And she no longer has friends in high places. The Dame does, though. Her connections at the Imperial Court will see that justice is done. Ага, ну ладно. Right. Ну ладно, тоді If ладно. you're certain. I am. And thank you for everything. Now, I better let these bearers know that they're safe. Коротше, вони прикрились її зв'язки в імперії, тепер вона по суті ніщо і I should нікого head вона back to the потім... hideaway and put Cole's mind at ease. Більше вона нікого не може, як то кажучи, найняти і робити цей такий злочин. Ну, якщо така кара, то тоді добре, тоді добре.
Та ладно, бляха, там ж був ще один квест рядом поруч зовсім. Ну камон! Якого біса? Welcome back, Sid. This message just arrived. I hear you saved more bearers from being smuggled across the border. With any luck, they'll be joining us in the hideaway shortly. Oh, and your letter. You don't need to worry about Doris anymore. I'd been hoping as much. She mentioned one or two things in her report. So the slaver we'd been chasing all these months was her former master. Wish I'd known. She's been arrested, by the way, over in Sandbreak. Went quietly, or so we're told. And she won't be getting off lightly. The Empire may have no love for bearers, but it's none too fond of black market traders either. Can't have been easy for Doris. I'm sure it wasn't. But don't worry. She'll be all right. I hope so. Suppose you should know, eh? You had quite the past yourself before you came here, or so I understand. Anyway, thanks again, Sid. The Cursebreakers would be lost without Doris. And you, of course. Keep up the good work, Cole. Коротше, якщо чесно, то я взагалі їх переплутав. Я думав, цей Дорис, це ж він мені писав, собственно, письмо, да? На те, щоб я допоміг. Я його чомусь перепутав з чуваком Далмакійської республіки. Да, який там з сестрою своєю. Да. Ну, друзі, я вибачаюся, ми не встигнемо все пройти. Всі побічні завдання, які я спочатку планував. Я планував, що ми в цьому випуску пройдемо всі ці побічні завдання. Та добре, хватить мені, блін. Да. Я планував, що ми пройдемо всі побічні завдання, і щоб потім ми переключилися сугубо на головний сюжет, але, на жаль, як ви бачите, побічні завдання дуже, як то кажуть, дуже цікаво. А що це таке? Це, типу, в мене інший квест якийсь буде, да? Що ці типи такі ж чекають, дивися. Це ж наші, наче. Таке враження, що вони чекають, знаєте, на що? На те, щоб... стоп! Во, бляха, це місто, воно вже отруєно кашиками, тому вони і чекають. Во, блін, ну все, тоді зрозуміло. Капець. Ну да, бачите, виходить, не всі міста вони змогли відстояти. Але це місто було сугубо під юрисдикцією, як то кажуть, імперією. Бачите, імперія не захистила. Так, ми не будемо витрачати на цей час. Да, ну, не хочу. І так вже багато, часу пройшло. Давайте ми цих вогняних шариків потушимо льодом, як то кажучи. Тільки станьте якось поруч, бляха, О, вот так от, правильно. О, блін, вони не потушилися. Де там? О, ну все. Непогано. Так. Ну, цих от ми пройдемо. Не хочу на це теж витрачати час. Fallen Hunter. Фігово, що вони з'являються. Знаєте, я ж їх проходив, а це ж роботи. Це не те, що звірі якісь, да, які там можуть прийти. Ну, образно кажучи, да. Так, а там от якась курва, да, так розумію, велика буде. Типу елітного моба. Да, о, бачите? Бачите?
Так, давай Бахамута. Так, Дживу. Ні, прикольно, до речі, Савот. Як її там звуть, блин? Цього Ейкона. Бам-бам-бам-бам-бам. Шива, да, Шива. Прикольно, Шива, до речі. Ого, ніфіга себе, чувак, що це в тебе таке, блин? Так. Так, вихиляємося. Так. Опа. Так, давай. Сука, ти дістав, ну-ка зникни, блин. Все, є! Так, а де там ця штука? Two down, once ago. Дві зробили, одна залишилася. Да, може ми її все-таки пройдемо, цей квест. Even Wager Science. Да, давайте подивимося, куди це мені треба далі піти, щоб виконати цей квест. Either Wager Sound. Так. Давайте сюди телепортуємося і там подивимося. А то так не зрозуміло. Так, окей. І так, це в нас що? О, от Either Wager, все. Бачите як? Бачите, як зручно. Так. Як до цього петушари краще дістати? Так. От так от, да, напевно. Начебто, отак от можна піти. Да. Начебто так. Тут просто такий лабіринт, що ти фік, вгадаєш, як правильно до нього ще дістатися. А, ні, бачите, все. Він прямо там на мосту наче знаходиться. Straight home now. Ну, цікаво. Так, ну що петушари, бляха. На. А? Так, слухайте, в мене є ідея. Зараз. Зараз. Так. Да, слухайте, я тут просто, по суті, мечом взагалі не керую. Тільки чуть-чуть. Да. І прожав всі уйти, коротше, утонув усіма, да, домінантами і все, блядь, і нормально. Все, нарешті. Ми це зробили. Так, ну дивіться. Тут місце, да, там ми будемо допомагати. Тут, коротше, ще багато. Мені здається, що тут буде по сюжету так само, що в Бокланд. Да. Мені здається, що по сюжету тут буде так само, як і в Марті Рест. Дуже цікаво і довго одночасно, як то кажучи. Да? Тому ми то залишимо пісню. Давайте підемо до нашого інженера, здамо це завдання, Even Wider Science, да, і напевно він там нам щось таке дасть цікавеньке, да, щось він там соорудить, збудує, придумає, налаштує, як там правильно
сказати буде. А? І будемо завершувати, тому що, друзі, вже час 30, я просто не хочу, знаєте, я записував двохчасові, двогодинні, точніше, відео, і, блін, це і вам важко дивитися, і мені важко, так от, знаєте. Wasn't expecting you back so soon. So, is it good news or bad? Звісно, добрі новини. Все є в мене. Good, thankfully. Here. That's brilliant! Thanks a blimmin' million! I'll fit 'em to the smelter right away! Анімація не проработана. Тільки гра актора дозволяє нам відчути емоції, да? Йо-моє, блін, це... Щось він таке збудував, блін. I present to you the Telemon Furnace! Ain't bad, is she? She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go unrewarded. It's fine, really. My bag's flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to it yet. You could just buy me a bigger... How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? Зроби так, щоб я мог більше айконів використовувати. Це мені допоможе. The Telemon Furnace was just what we needed to perfect it. It's a metal, see? So it's lovely and strong, but it's also, well, stretchy, if you can believe it. Stretchy metal. Well, if you insist. That is the spirit. You'll love it, I promise. Давай, друже, давай. Я люблю подарунки. Нову сумку, правильно? Нову сумку, так він мені зробив. It's actually quite ingenious. Thank you, Owain. Shh, don't mention it. You earned it. And I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier, maybe even out there too. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That bag of yours will be the first of many. You will hardly believe they're right. Oh, yeah. 4000, бачите, скільки експіріенсів мені дав, блин. Дивіться, нова сумка, блин. Я можу ще більше, коротше, да? Measure for future increasing consumable inventory capacity. Коротше, в мене capacity, блядь, стало краще. Inventory maximized, бляха. Все. Йоптим, Potion 8, High Potion 5, Strange Tonic 4, Stone Skin 4. І трофей Earned, блін. Та ти що, блін. Коротше, Одін, в тебе нема шансів тепер мене перемогти з 8 баночками. І не тільки з 8, скільки в мене там, в мене багато вже баночок, так я не туди пішов. Ні, це прикольно, не спорю. Це прикольно. Давайте підемо докупимо, да, всі ці баночки, які ми зробили. І, до речі, от у цього чувака квести дійсно цікаві. Боже, це мене собака налякала. Це собака спить, не лякайтеся, друзі, якщо ви це чуєте. Так. Так, бабуля Харон. Дай мені купити в тебе баночки. Так. Все, дивіться, 8, бах, 5. Strange Tonic. І це от Stone Skin, та ти що. Я просто, блін, дійсно, ну, я просто зараз вражений.
Так, тут в мене більше письмо і подивитися на мій стіл, на мій стілець, але це я можу зробити потім. Так що в мене, коротше, залишилося ще 2 побічні завдання. Їх ми зробимо вже в наступному випуску, тому що ми і так вже доволі таки довго з вами граємо. Да, імперію ми зробили, Розарію ми зробили. У нас 3 завдання вдома Київської Республіки. Ох, блин, супер. Так що, друзі, сподіваюся, вам подобалося. До речі, цікаво був цей ж випуск. Ми допомогли Eastpool, да? Що ми потім зробили? Ми зробили баночки, да, нову сумку. І допомогли, врятували Eastpool від акашиків. Ми ще допомогли імперії. Ну, не імперія, а наші цей от подрузі. Тому що їх хотіли позбавити влади, да, в Northreachта, якось так називається, да, то місто. І хотіли його зробити з нього воєнний такий містечко воєнне, але ми цьому не дали збутися. Тож, друзі, дякую, якщо дивилися до кінця. Квест дійсно цікавий, я вибачаюся, якщо я був десь імпульсивний, я просто хотів і пошвидше, щоб, знаєте, було максимально цікаво і швидко. Хотів одразу зробити всі завдання, але, як ви бачите, їх зараз стільки би мене насипало мені, що я просто вражений. Та навіть не те, що в кількості, а скільки часу ми що таки провели в Марті Рес, да, там, і в Eastpool. Ну, там десь дійсно хвилин 30 зайняло це проходження, да, одного квеста. Це жесть. І це через те, що багато дуже відео, да, всяких було, синематиків. З одного боку прикольно, а з іншого не дуже, тому що я розумію, що я вже доволі таки довго граю в цю гру і треба, в принципі, вже якось переходити на якусь іншу гру, да? Так що я вибачаюсь. Будемо намагатися скоріше пройти. Так що дякую, друзі, якщо додивилися до кінця. Нагадую вам про коментарі, подобайки і підписку. І найголовніше, друзі, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.